собирал материал. Темный кругом, да? Да, никто не собирал. Все Игра, да? Я хозом видишь? Вот там. А он свой собственный фонд Да, создал, нет? да, создал в Питере. Строго. Тут она Да, его. да. В у него- Питере это Да, фонд. да. Сам целого пола. Где? То ли в этом Взял музее. лопатками. Каналы все. Да, там его сын. Подря. Ну, наверное, правильно. Здесь бесполезно. Вот все рисунки на Берушеве. Это сейчас в свое время. Я был на выставке еще 90. Сейчас скажу. Рисунки в одной комнате. Первый выход в 2000 году была. Наверное, в 83-м. Точно не надо, но точно стоит. А, выставка, да? Да, выставка. Да. Я помню, в Дом пионеров. Я еще маленький. Совсем маленький. А первые они написали журнал «Юность». Я помню. Bitti de. Gel hadi. Hadi. Şuradan da hadi. Çok güzel. Типа продвигался. Это хорошее слово. Искусство. А, ну, Мне хороших людей хотя бы. и что она? А что он так снобирует? Просто очень ее продвинул. Что это? İyi yeter. Это еврейка. Mikser. Да? Mikser. Шеф. Миксует видео. Kendi. Ну, пойми. Рафиалин. Себе forma. Коня вот не журнал. Ну, пиар это продвижение. Оплати. Onun komiteri öttüğüne. Да я могу так смотреть. Я не буду уступать, я не Çok. всю жизнь, да? Называют меняться. Ты говоришь, в жизни ни разу тяжелой работы не делал. Все поешь, и поешь, и поешь. И люди тебя как-то
5 минут. Поет мне. Ну, я пою. Спокойненько. Ну, и пытаюсь молодец. Это еще 94 года. Собирал, Ольгу Гаеву учился, у Виктора учился. Эти красители, которые от Ладовки Как не эти, Потом нет таких, что Сейчас у нас исполнители, мы пытаемся исполнить 67 человек. 67 человек есть песенки. Которые пытаются молодые исполнять но полностью ну, они бывают разные. Да, от 800 тысяч до 800 рублей. Güzel. Yürüdük mü?
Eki hündün amır bendesi bile hündülük iştin daşında durar. Hündülük möreğinin boza kejikçilerin zalca kiyir çalap durağızdır biz. Jüri geci günlerinin huralının sonunda doğran möreğini egeleyir biz. Cangaştın tanır bilir eşteriz çeyat oğlap. Möreğe girjir kejikçiler baştay zalga olur ve жоң sonda botlarının günlerinin ayı bile. Zaldan ünüp Zeynар жечедик бейін база сағындырып байгырып бір олыстырбыз. Sudah kuat deh. Coy dedi de. İşte Alo. Alo. Ses var, öyle kadar. Ya. Onlar şu göden orada. Başım geliyor. Brejniš, bre.
Omday koy bitiraya. Rahat mı sponsor var? Ömeyle çivar. Andra.
Olsun. Adadra, ниточки. Тут потом.
Ya kaytasın? Ben ne o çuruktu salın ayıp verim. Razmeri bulu oturmuş. Ağlar üstüne. Ya, yürüdük yürüyeni. Alıp tutarım, canıp durmuş. Vermem, böyle bak çıkaydı abi. Çay ne yapıyorsun? Көмей сығыт сақыш сәткілерінезін қамық чонға бара алғадып кіржіп келген. Алчыларыны арат чону тыва чурту. Азияның төбі черде ұткып тұр біз. Амыр-амыр. Добрый день, уважаемые гости, участники 4-го международного фестиваля «Хюмей» в центре Азии, который посвящен светлой памяти заслуженного артиста Российской Федерации, народного хюмижа Республики Тыва, Кангарола Ондара и Году культурного наследия народов России. 4-й международный фестиваль «Хюмей» в центре Азии проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры и туризма Республики Тыва. «Хюмей» сығыт кайгамчык чоргарыл отырып чорур эртинебизди сайзырадып, оң келир үйеже салым чолун туружун пыжыглаарынга, салгалдарыбызга артырарынче улуу күжени ишкинерини чыып мөөңнөп чорур. Делегей чергели «Хюмей» Азия төбүндө фестивалыбыз болуп өтүп турары дейиш. База Тыва Республикада «Хюмей» күнү биле силерге издик байырыбызды чедирип турбуз. Дорогие наши гости, участники фестиваля, от имени Центра тувинской культуры позвольте поздравить вас Днем Хюмея в Республике Тыва. Для приветственного слова приглашается директор Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел, народный хюмижи Республики Тыва Игорь Михайлович Кушкендей. Амыр күндің мәлізілі күнділік өмешілер, қаза олғаш күнділік жүрі, кеші күнәрі. Сағыш еткілді жерлі көніп, сағыш еткілді болса тоңнаштырған шағлы болмынды ұлы байырдал саваштыр. Сілерге езі байырынды жайдырып, база бүгін болсам, бүтін дәлігейді өмешілерінің мөгейкшілері, база болға жоғын әділекшілері, оң болса
Onu o da küset jorur kömecilerge, şuktun argasılarga az gecikti. Gecik joldu. Baza ağ oruktu. Jelle gezemen göde. Hey anılar giskip sağı setkilinger öndür pedik jorurun boza күзек vardır ben. Дорогие, уважаемые наши гости, уважаемые поклонники Хомея, уважаемые носители и уважаемые жюри, благодарю вас, что приехали поддержать это, как бы сказать, наш жемчужину культуры Республики Тыва и во всем мире. Это Хомей. Это вы и делаете силу и развитию. Это и вы поддержаете Хомей дальнейшее развитие. Спасибо, что вы приехали и участвуете на этом фестивале. И хочу поздравить всех к днем Хомея. И желаю удачи участникам. И желаю плодотворной работы жюри. И всем хочу пожелать удачи, здоровья, счастья, белой дороги. И еще раз поздравляю к днем Хомея. Поздравляю вас! Игорь Михайлович. Уважаемые гости, уважаемые участники, вы, как всегда, наши поклонники, наши частые гости, знаете, что второй день 4-го международного фестиваля по традиции у нас конкурсная часть идет. И в этом году в конкурсной части зарегистрированы 64 солистов. Из Республики Тыва 55 человек, Республики Алтай 3 участника, Республика Татарстан 1 и из Монголии 5 участников. В конкурсной части в номинации «Традиционный ансамбль» зарегистрированы 10 коллективов. Также в номинации «Хомей» в современной интерпретации 7 коллективов. Напоминаем, обладатель Гран-при фестиваля будет награжден автомобилем «Лада Гранта». Уважаемые участники, давайте познакомимся с нашими многоуважаемыми членами жюри. Кулар Герман Белекович, народный хомижи Республики Тыва. Баба Саян Салчакович, заслуженный артист Российской Федерации и Республики Тыва. Наш почетный гость, заслуженный артист Монголии Хосо Данга Хосбаяр. Наш почетный гость, народный артист Республики Хакасия, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Кучен Айчарых Сайын. Наш почетный гость, заслуженный артист Республики Алтай Тельденов Мерген Константинович. Народный хомижи Республики Тыва, директор Международной академии Хомей Бададоржу Владимирович Ондар. Народный хомижи Республики Тыва, солист фольклорного ансамбля «Алаш» Сам Аянол Сергеевич. Заслуженный артист Российской Федерации, народный хомижи Республики Тыва и председатель жюри Ондар Мюнгенол Дуктенмеевич. Уважаемые участники, уважаемые наши гости, мы сейчас приступаем к конкурсной части нашего фестиваля. И хотим отметить, что во время подачи заявок по положению конкурса, подача заявок должно было до 10 августа, и до 10 августа заявки для участия в конкурсной части были отправлены 81 человек. Мы вчера во время регистрации подготовили 81 листовок жеребьевки, и так получилось, что пришли на регистрацию 64 человека. И поэтому
участники, которые выбрали числа от 64 до 81, они автоматически передвигаются вверх, и поэтому просим членов жюри, в списке есть в скобочках жирным шрифтом указано это числа, которые участники вчера выбирали на жеребьевке, но автоматически они уже переходят на пустые места. То есть, допустим, можно сказать, что Монгуш Артыш Радамирович вчера по жеребьевке он выбрал 79 номер, и как я уже объяснила, по причинам того, что 20 с лишним человек не пришли на регистрацию, пустовали места 18, 28, 31, 34, 35, 34, 40, 46, 47, 48, 51 и 57. И поэтому в скобочках указаны номера, которые они выбирали. И то, что я сейчас перечислила, эти участники автоматически на пустые места были вставлены. Сейчас слово предоставляется члену жюри Народному Хюмежи Республики Тыва Чодрас и Мисоловне Тумат. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые жюри, уважаемые организаторы. Поздравляю вас с началом этого события, которого останется в истории развития тувинского хумея, не только тувинского хумея, но и искусства горлового пения всех народов Центральной Азии. Я думаю, что участники дадут нам свою хорошую энергию, оставят свои имена в истории, и жюри, надеюсь, мы все будем оценивать все ваши достижения, качества, которые вы показываете не только на сцене, но и в жизни. Пусть ваши голоса, ваши души окрыляют и поднимают ваш дух, именно дух тувинского хумея. Харлык менги пүштүк тытых тайгасыны хумейинде кады денге алгап мактан. Сагыш сеткил мага бодун пердиникпен кайгам чыкты хумейшиге педик мактал. Оран чурту телегейни кайгадыптар, орлан эрес уян кылглы хумейшисен. Сагыш сеткил эртнези хумей сыгыт силер чока кайын бизге кудуларыл. Жаңгыштын күндүлүү чонубуз Пүрдүгар кишикчини болсо чалап туруп биз Пүрдүгар кишикчи болсо Алтай республикадан алдап чедик келген Чулунов Эркул Андреевич. Приглашаем первого участника 4-го международного фестиваля Хуме в центре Азии, гость из республики Алтай Чулунов Эркул Андреевич.
알타이다 누구로 전나그라 소라이 마음을 아버지 그림 야는다 알바디스 그들은 알바디 국세요 이거도 알타이에 롤라르드 알아발풍 자전 비비리니 알아발풍 자전드 비비리니 Республика Алтай. Второй конкурсант Дамдын Далай Валерьевич, Республика Тыва, Черепольский Кажу.
Jayda barba ben yışmış dağda yışmış Hındı hındı olma Bagine Участник под номером 3. Бырданов Айдын Арбунович, Республика Тыва, Барырхемчикский, кажу. Neydi be?
Богданов Айрим Аргунович, Республика Тыва. Участник под номером 4. Тадаркыс Алтынкерел Алимович, Республика Тыва, Вихемский Кашин. Анасына. Тадаркыс Алтынкерел Алимович. Участник под номером 5. Намзырай Айдысма Өлзейбаяровна, Республика Тыва, город Кызыл.
Намзрей Айдысма Ынтыгыла. Участник под номером 6. Турунов Баир Анатольевич, Республика Алтай.
Борис Анатольевич, Республика Алтай. Участник под номером 7. Кулар Саир Алексеевич, Республика Тыва, Авюрский Кажун. Вы все подряд записываете? Да, да, да. Кулар Саир Алексеевич. Участник под номером 8. Иргит Седен Отукович, Республика Тыва, Авюрский Кажун. Участник под номером 9. Серик Кежик Аясович, Республика Тыва.
Участник под номером 8 Иргит Седем Одуголович, Республика Тыва, Улутянский Кожух. Иргит Седем Одуголович. Участник под номером 10 Сая Канкулер Валерьевич, Республика Тыва, Мөнгүнтайдинский Кажу.
Участник под номером 11. Теркишев Ойгор, Республика Алтай. Yaşa haşte sındırma
Теркишев Ойгор, Республика Алтай. Участник под номером 12. Монгуш Лосал Русланович, Республика Тыва, город Кызыл. Монгуш Лосал Русланович. Участник под номером 13. Пелегол Шолбана Мергеновна, Республика Тыва, город Кызыл.
Пелегол Шолбана Мергеновна. Участник под номером 14. Тонгак Найдан Сылдысович, Республика Тыван, город Кызыл.
Yakayımın darlı razımdık mavestim boy. Whatever. Тонгак Найдан Сылдызович. Участник под номером 15. Хертек Данхая Александрович. Республика Тыва. Мүнгүнтайгинский кажу.
Данхая Александрович. Участник под номером 16. Сандак Саян Адыгович. Республика Тыва. Улухемский кажун. Сандак Саян Адыгович. Участник под номером 17. Тюлюш Öpey Ayasma Андреевна. Республика Тыва. Байтегинский кажун.
Шепей Аясма Андреевна. Участник под номером 19. Салчак А.Ч. Борисович. Республика Тыва. Каахемский кажу.
Борисович. Двадцатый участник Успун Кежик Николаевич, Республика Тыва, Байтайгинский Кожун. Успун Кежик Николаевич. Участник под номером 21 Дамднол Артур Сергеевич, Республика Тыва, Чахольский Кожун.
Дамдунов Артур Сергеевич. Участник под номером 22 Öpey Сайнхерел Андреевич, Республика Тыва, Байтегинский Кожун.
Участник под номером 23 Көшкендей Айгор Игорёглу. Республика Тыва, Улухемский Кожун.
Участник под номером 24. Куулар Чолдуг Мергенович. Республика Тыва. Дзумхемчикский кожун.
bak turula boğan sınarıda caylaklarım sınarıda caylaklarım sağır çözü boğan dumban boğan dumban baştan Karacadan ayın gözdür Kadıklandır boda balgan Ada yolu ayın doğrul ayın doğrul Dağlar baştan bestigaşın ayın gözdür Bergezendir boda balgan Ada yolu ayın doğrul ayın doğrul Участник под номером 25. Хуулар Мерген Германович. Республика Тыва, Өвүрский кожон. Gaya
Уважаемые жюри и гости нашего фестиваля, объявляется перерыв на обед. Перерыв на обед 1 час. С праздником!
Я была там. Когда вкусно туда ездил, все время. А по биологии? Нет. Делали теоретические экспедиции для теоретиков. Курс пошли. Курс там. Ой. Что здесь видно? Şu kapatacağız. Ama bunu görmüyordu. Bakalım ne Bir kalma da koydum o kadar. Bana alıp soğuk ne yapayım? Bu benim mi? Чадамбар мерген хрел. Республика Тыва. Перехол уже. Чадамбар мерген. Чадамбар мерген хрел. Республика Тыва. Перехол кожун. Чадамбар мерген хрел. Республика Тыва. Перехол кожун. Тюлюш Толмажа Пхилиголовна. Республика Тыва. Республика Тыва. Улухем кожун. Монгуш Шатыш Радомирович. Республика Тыва. Зунхемчик кожун. Терехольский кожун. Терехол кожун. Чадамба Мергенхерел. Республика Тыва. Терехол кожун. Монгуш Чадамба Чеченолович. Тыва. Выргожу. Республика Тыва. Самдан Александр Седанович. Тыва. Байтайка Кужун.
Байтегинский, кажется. Хажданзан Ганзорих, Монголия. Хажзамдан Ганзорих, Монголия.
Робертович. Следующий участник под номером 27 Тюлюш Долумажа Пхилеволовна, Республика Тыва, Улухемский Кожун. Долумажа Пхилеволовна. Следующий участник под номером 29 Хашзадан Ганзолик, Монголия.
Хаждандар Ганзори. Далее под номером 30 выступает участник Оржак Виктор Хунаштарович. Республика Тыва, Манчурек. Оржак Виктор Хунаштарович. Далее выступает участник под номером 28 Монгуш Артыш Радомирович. Республика Тыва, Джурхельчикский кожур.
Артыш Радомирович. Следующий участник под номером 32 Самдан Александр Седенолович, Республика Тыва, Байтайгинский Кожур. Александр Седенович. Следующий участник под номером 3 РТД Байер, Республика Тыва, Тесфельский Кожур.
말라이달란 알로가라 자다라탄 하라초노 ялларlan 하버랄라갈란 내든 Этнобоец. Далее выступает участник под номером 34 Монгуш Мөнге Алексеевич, Республика Тыва, Кызыл.
Далее выступает участник под номером 31 Монгуш Чадамба Чеченолович, Республика Тыва, Өвүрский кожон. Sığınımını salıverin
Монгуш Чабанбай Чеченович. Следующий участник под номером 35 Кушкендей Чолдул Игорёгу. Республика Тыва, Улухемский Кожун.
Далее выступает участник под номером 36 Аракча Аир Анатольевич, Республика Тыва, Эрзинский Кожун. Аир Анатольевич. Следующим выступает участник под номером 37 Мунтукай Лобсан Сергеевич, Республика Тыва, Улухемский Кожун.
Далее под номером 38 выступает участник Чадрабал Батар Сюрен, Монголия.
Драба Баттерсли. Далее выступает участник под номером 39 Сотпа Сергей Сергеевич, Республика Тыва, Улухемский Кожух. Сотпа Сергей Сергеевич. Далее выступает участник под номером 40 Вильданов Фанил Джалилевич, Татарстан.
Ете салып сыйладыңмы, жырлап берем. Вильданов Фамиль Джалилевич. Далее выступает участник под номером 41 Тюлюш Артыш Хилеволович, Республика Тыва, Кахемский Кожун. 서른는다 설난다여 서울가는 그랬네 손날 뱃늘 양물란들 서가들음 사급버려요 우왕대매다울
장금도 사도 빼려이다 황금무가 Далее выступает участник под номером 42 Дамба Залзая, Монголия.
Дамба Балтая. Далее выступает участник под номером 43 Парыма Айдаш Иванович, Республика Тыва, Улухемский Кажун. rồi xin đi vào anh đã xin ngôn rồi hơn đây và giờ trả xuống ra luôn rồi thơ chứ vào anh thơ nhưng mà đang ngôn dòng lâu dài em hầu ra đưa đêm hôn rồi thật thật xa ra để đang chữ yên môn rồi thơ đang tổn hồ trà xuống ra nôn rồi thật chờ vào anh thời những mà đã môn rồi yêu ấy đêm thôi
Иванович. Далее выступает участник под номером 44 Монгуш Чимитсюрин Тамчат Олович, Республика Тыва, Өвірский кожон. Чимитсюрин Тамчат Олович. Далее выступает участник под номером 45 Тюлюш Толума Чеченоловна, Республика Тыва, город Кызыл.
Штолма Чеченовна. Далее выступает участник под номером 46 Норбу Алтынбелек Очуролович, Республика Тыва, Улухемский Кажун.
Allah beller kaldır köküymene yaradip kan köyle canlay barallarım kıyır başım açısınday Далее выступает участник под номером 47 Кулар Откун Германович, Республика Тыва, Өвürский кожун.
Başta yazamacı adamın maçıdan nağırlar kızıldı oğlu var burada olurlar var Далее выступает участник под номером 48 Ховалый Алексей Юрьевич, Республика Тыва, Джунскемский Кажу.
Далее выступает участник под номером 49 Тумат Эртне Андреевич, Республика Тыва, Зумхепчикский Кажун.